Welcome to Gospel Truth with Andrew Wommack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. Every person that has ever breathed on this planet knows that there is a God, that they have come short of what He wants them to be, and that there is an impending judgment against their sins. That's what Romans 1:18 through 20 is saying. And now, here's Andrew. Welcome to our broadcast of the Gospel Truth. Tubandiza ate ku programu yaffe ey'olwaliro ya Gospel Truth. Today is my third day teaching through the book of Romans. I just started this last Monday. Era olunaku luno lunaku lwange olwokusatu nga nsomesa ku kitabo kino eky'Abaruumi era nga nakitandise ennaku entono kaawe emabega. And in 2 days, I've already said some amazing things. Actually, Paul said some amazing things. I've just been amplifying on it. Mu nnaku zino bbiri njogedde ebintu bingi. Mu butuufu Pawulo nti yayogera ebintu bino era nze mbadde mbizimbirako. Yeah, I've laid the foundation probably for everything else that will be said. Era nga ntaddewo kati omusingi nga buli kimu kyonna ekigenda okuba nga kyogerwa. As we study through the book of Romans. And so if you've missed any of this, please get the materials that we're offering. We got a brand new book out on this. Ekigenda okuba nga tuyita mu kitabo kino eky'Abaruumi era ng'olina naawe okugenda mu maaso n'okuba nga okisomera ddala era nga tulina n'ekitabo kiramba ekyaggyibwa ddala mu ssomo lino. You can go to our website and you can look at the previous. Era ng'osobola okugenda ku mitimbagano gyaffe egya intaneti n'ojjako n'otunuulira byonna ebyayita. TV programs are free of charge. They're archived there. And we've just got a lot of material. I'm also offering Programu zonna ez'etterefayina ze twakola nazo zonna gye ziri ate era nga nina ne kyenkuleetera. my living commentary, which is a digital commentary. Nga nkuleetedde n'amasomo ag'enjawulo gano nga tugateeseteese nga gano genze nga nsoma ebbanga lyonna. On 25,000 plus verses in the Bible. Amasomo gano nga gali mu nnyiriri emitwalo 2 n'ekitundu eza bayibuli. Over the last 30 years. Ezo nga zigattira ddala emyaka 3 gye mmaze nga nsoma ekigambo. I've been writing this and I tell you, it's powerful. And so we're offering all of these things. We'll give that information at the end of the program. Era nga buli kye mbadde nsoma kati mbadde nkiwandiika n'olwekyo kati ngenda kubanga na kino nakyo nkikuwa kubanga kyamaanyi nnyo. Bajja kuba bakubuulira ebisingawo nga programu ewedde. I really started emphasizing in Romans chapter 1 verses 16 and 17. Natandise ng'essira nditadde ku Baruumi ekisooka 16 n'olwe-17. That the gospel is the power of God unto salvation. Nga nkunnyonnyola nti enjiri ge maanyi ga Katonda agaleeta obulokozi. I spent time defining what gospel is. It's not what the religious cliche of today means when you use the word gospel. Era nga namaze akaseera nga nkunnyonnyola kiki ekigambo njiri kikitegeeza nga nkulaga nti si kyekyo bannaddiini oba omulembe guno kye bakozesa okutegeeza enjiri. It's specifically referring to what Jesus did on our behalf, and it's all available to us, not based on our performance. Wabula nga kitegeeza ekyo Kristo kye yatukolera ku lwaffe ffe naye nga tekyesigamirako ddala na bikolwa byaffe. How holy we are, but just based on whether we believe and receive or doubt and do without. Era nga tekiri ku butuukirivu bwaffe wabula kyesigama ku kukkiriza kwaffe oba okubuusabuusa oba obutakkiriza ne tubeerawo nga tetukifunye ekyo. Man, that's nearly too good to be true news. N'olwekyo ge mawulire ago amalungi ennyo okuba amatuufu. And the gospel, this good news about that Jesus purchased everything for us. We don't purchase it by our actions. Era enjiri etegeeza nti ekyo Kristo yakisasulira omutango naye si ffe tukisasulira okuyita mu bikolwa byaffe. That's the power that releases not only the forgiveness of sins, ago ge maanyi agasumulula so si kusonyiwa bibi byokka, but healing, deliverance, prosperity, joy, peace, anything you want to mention. Naye okuwonyezebwa, okusumululwa, essanyu, emirembe na buli kimu kyonna ky'oyinza okwogerako. Anything that came as a result of Jesus' sacrifice for us. Buli kintu kyonna ekyajjanga olw'okuba nti Kristo yawaayo omutango ku lwaffe is part of salvation. Ekyo kitundutundu ku bulokozi. And it's a shame that the church has broken salvation into different segments and says forgiveness of sins is the only thing that's for everybody. N'ekiswaza nnyo nti ekkanisa eyawuddemu obulokozi mu biwayi eby'enjawulo ng'era egamba nti okusonyiyibwa kw'ebibi ekyo kye kiwayi kyokka ekya buli omu. Some people he chooses to heal, some
people he chooses not to heal. Some people may get blessed. Nti abantu abamu bayinza okulondebwamu okulaba nga bawonyezebwa, abalala ne batawonyezebwa, abamu ne balondebwamu okubanga baweebwa omukisa. Financially and stuff, but those are add-ons. Those aren't essentials. That's not the core of salvation. According to the Bible, it is. Mu byensimbi bagamba nti ebyo byonna bigattibwako bugattibwa ku bulokozi naye nti si gwe mutima gw'obulokozi naye njagala okugamba okusinziira ku byawandiikibwa guno gwe mutima gw'enjiri. Healing is just as much a part of what Jesus came to do as to forgive your sin. Okuwonyezebwa kitundutundu kya bulokozi ekyo nga Kristo kyennyini kye yajja nakyo okukukolera ng'okusonyiwa ebibi. Joy and peace is just as much. You need to be delivered from depression, and that is a part of your salvation just as surely as your forgiveness of sin is. Emirembe essanyu bino byonna kitundutundu kwa kya bulokozi ate era nga n'olina n'okusumululwa okuva mu kwennyika mu nnyiike bino byonna biri kitundutundu ng'era okusonyiyibwa ebibi we kuli. And it's a mistake that the church has made to break salvation into categories and say only the forgiveness of sins. That's the only thing that's guaranteed. Everything else is maybe possible. N'olwekyo nsobi nnyo eri ekkanisa bw'ekwata obulokozi n'ebwawulamu mu biwayi n'egamba nti okusonyiyibwa ebibi kwokka kye kisoboka n'ebino byonna ebirala bisoboka n'ebigattibwako bugattibwa. But you can't claim it. You can't stand on it. Nti naye tosobola kubyesigamako era tosobola na kubisaba. That's wrong, and that's what these verses are countering. Ekyo kikyamu nnyo n'olwekyo kati ebyawandiikibwa bino kye biri mu kujjirayo wano. And yesterday I spent quite a bit of time on Romans chapter 1 verses 18 through 20. Era olunaku lw'eggulo namaze akaseera nga nkujjirayo ekyawandiikibwa kino mu Baruumi ekisooka 18 paka 2. Where it shows that every person has an intuitive knowledge of God, from God, on the inside of them. Era nenkulaga nti nno buli muntu yenna ku nsi alina okumanya okw'obwa Katonda okw'omunda ng'era okuviira ddala eri Katonda ng'okukwaba bikkulibwa. It's not something that they're taught. It's inside of them. It's like a homing device. Kino si kintu kibalina okusooka okubasomesa wabula kiri munda mu bo kalinga ng'akuuma akalaga buli muntu wonna buli wendi nkufuna. God put a homing device on the inside of every single person. Katonda ne yateeka akuuma akeefaananizaako na kano kawendi nkufuna buli munda wa buli muntu. And if you would just get quiet era singa ogezaako n'osiriikirira and think, it says in Psalms chapter 46 verse 10, be still and know that I am God. N'olowooza era ojja kulaba nga Zabbuli wayogera mu Zabbuli 46 nti siriikirira omanye nga nze Mukama. If you get still, this little homing device starts bringing up thoughts like, is this all that there is? Bw'osiriikirira obulungi akuuma kano ak'okumanya akali mundayo kajja kutandika okuleetera ebirowoozo otandika okwebuuza nti naye buli kimu kyonna kyesigama bwe kiti bwe kiri. Am I made for something more? Oba nakolebwa olw'ekintu ekinene ekisinga. There are 3 questions that I believe every person who has ever taken a breath on this planet ask, and that is, where did I come from? Omanyi waliwo ebibuuzo bisatu buli muntu yenna yali atondeddwa ku nsi kuno by'abuuza. Ekisooka ku byo navaawa. Where am I going? Ngenda wa? And who made all of this? Era bino byonna bye ndaba ani yabikola? And those questions, every person, whether they've ever been taught anything about God or not, they have these questions, and the Holy Spirit reveals in an intuitive way to people even God's eternal power and Godhead is what verse 20 says. Ebibuuzo bino byonna biri buli munda wa buli muntu yenna oba yalokoka oba tannalokoka alina ebibuuzo bino era Omwoyo Omutukuvu ajja naye n'abimubikkulira n'afuna okuddibwamu n'ategeera ne Katonda alabisibwa mu busatu era ekyo kikati olunyiri lwabiri kye lwogerako. And at the close of yesterday's program I was showing that every person has had this happen to them. Nabadde nfundikira programu y'eggulo nabadde nkulaga nti buli muntu yenna kino yali akifunyeeko. This is the answer to those who say, well, what about the people that have never heard the gospel? Kino kye ky'okuddamu eri abantu bonna abeereyo n'agamba nti ate kikiva ate eri abo abantu abatawuliranko ku njiri. How is God going to judge them? Katonda agenda kubasalira atya? Because they have this intuitive knowledge on the inside of them. Ajja kubasalira lwaki? Kubanga balina okumanya kuno okw'omunda okuli munda mu bo. And He will judge them based on the knowledge that they have. Era ajja
basalira okusinziira ku kumanya okwo kwe balina. There is no person that's ever going to stand before God and say, but I didn't know. Teri muntu yenna agenda kuyimirira mu maaso ga Katonda atandike okugamba nti nze saamanya. They may not have known everything that you and I know. Ayinza okuba nga tebaamanya buli kimu kyonna ggwe nange kye tumanyi. But no, every person has known, every person that has ever breathed on this planet naye njagala okitegeere nti buli muntu yenna eyali abaddewo ku nsi kuno knows that there is a God, that they have come short of what He wants them to be, and that there is an impending judgment against their sins. Bamanyidde ddala nti waliyo Katonda, nti era balemereddwa okutuukiriza ekyo ky'ayagala, ate bakimanyidde ddala nti waliyo okusalirwa omusango. That's what Romans 1:18 through 20 is saying. Ekyo nno Baruumi olusooka 18 paka 2 kyayogerako. And I know that there's many people today professing that, no, I have no conviction whatsoever. Era manyidde ddala nti waliwo bangi ensangi zino abantu abagamba nze sina kulumizibwa kwonna. There's one of two things happening. Either they are lying to themselves and to you, because I believe what the Bible says. Kyemmanyi kimu nti abagamba nti balina kulumirizibwa kwonna baba beerimba oba baba bawakanya ekyo bayibuli kyegamba. And at a heart level they know, but they're just living in their mind. They're playing mind games and they're denying all of this. Era mitima gyabwe baba bamanyi amazima ne lwakubanga mu ndowooza zaabwe baba bagezaako okuzannya buno bwonna bonna obuzannyo obujjangu nkwekule naye nga amazima bagamanyi. But like I said at yesterday's program, when I was in Vietnam, I met a number of people that claimed to be atheists. Naye nga bwe nagambye nti na program y'eggulo nti we nali e Vietnam nasinkana abantu bangi abaali bagamba nti bo tebatya Katonda. But when the bombs exploded, when the bullets got to flying, every one of these atheists were crying out to God for mercy, the God that they said didn't exist. Naye buli bomu we zaakubanga emasasi ne gavuga baatandika nkugamba nti Mukama tuyambe, kyokka ate nga be bagamba nti Mukama taliiyo. In a heart level, people know that there's a God. So that's one option, is that they are just lying to themselves and lying to you. N'olwekyo mu mitima gyabwe baba bakimanyidde ddala nti Katonda gy'ali ate wa mazima. N'olwekyo baba bayinza okuba nga beerimba oba nga balimba ggwe. Or the second option is what Romans chapter 1 goes on to describe right here. Oba oli awo kati ekyokuddamu ekirala oyinza okugamba nti ekino Baruumi 1 kyagezaako okunnyonnyola wano. That if a person just rejects God over and over and over, God will convict them, but if they persist in that, nti omuntu wagezaako okugaana Katonda buli kaseera n'amugaana, buli kaseera n'amugaana, Katonda jaggezaako okubanga amuwa okulumirizibwa kuno, naye bw'amala n'akigaana, God will just eventually, they'll reach a place to where they'll cross this line. Bajja kutuuka akaseera akaguwa kano kasalibwe. And because they don't like to retain God in their knowledge, God will just take all conviction away from them. Era olw'okuba tebaagala kukkiriza kulumirizibwa kuno okuva eri Katonda, Katonda ajja bajjako okulumirizibwa kuno. And they become what the Bible here calls reprobate. That means beyond conviction. Olwo kati bajja kutuuka mwene embeera Bayibuli gyeyita okuba n'omwoyo ogutakkirizibwa. Ekyo kitegeeza ki? Kwe kusukka okulumirizibwa. They have hardened themselves, and now it may be true that they're saying, I have no conviction, because they are reprobate. They rejected the conviction that they had originally. Emitima kati baba bagikalubiriza, kati ne batuuka mu kaseera nga basobola okugamba asifuna kulumirizibwa kwonna. Lwaki? Kuba baba basukka omutendera guno ogw'okufuna okulumirizibwa kuno. And it's as it says over in 1 Timothy chapter 4, that they sear their conscience with a hot iron. Era nga bw'ayogera mu Timoseewo ekisooka 4 nti bookya emyoyo gyabwe n'ekyuma ekyokya. You know what that's a picture of? It's like if you had a wound or something. Ekyo kati nnyinza okukikubamu akafaananyi nti ng'oba olina ekiwundu oba ekintu kyonna bwe kityo. And you didn't have a way to sew it up or somehow or another to surgically repair it. Naye ng'ate toyina ngeri yonna gy'oyinza kutunga kiwundu ekyo oba okirongoosa. All of us have probably seen some movie where somebody was cut or something, and they just take a hot iron and they put it over there and it sears, it burns their flesh, it kills the nerves. Era ebiseera ebisinga kino tukiraba mu firimu nti omuntu oba alina ekintu ekimusaze naye nga tebasobola kukitunga, bafuna ekintu ekyokya, ekyuma ekyokya nga kyonna kiriko omuliro ne bakiteeka ne bookya ekiwundu ekyo, kati ne kitta obusuwa buno bwonna. They no longer can feel anything, but it will seal the thing up and keep
infection from getting in there. Omuntu atuuka nga kati ekiwundu ekyo talina kyawulira kyonna, emisuwa gifudde, kati ekyo kiziyiza n'obuwuka bwonna na buli kintu kyonna ekyandiyingidde mu kiwundu ekyo. And it says that you can sear your conscience. Era wanagamba mu Timoseewo ekisooka ekyokuna nti osobola okwokya omwoyo gwo. You can deaden it. You can kill your conscience. Osobola okutta empulirayo nga tokyafuna kulumirizibwa kuno. And there are some people today Era kati waliwo abantu bangi olwaleero who have gone so far that they have destroyed their conscience. And they may be actually saying that they have no conviction. nga bagenze wala nnyo nga tebakyafuna na kulumirizibwa kuno. Kati era ayinza okugamba nze sifuna kulumirizibwa kwonna. But it wasn't always that way. Everybody started out with this intuitive knowledge of God on the inside, but you can sear it. Naye ng'ate tekitandika bwe kiti. Buli muntu yenna atandika alina okulumirizibwa kuno. Naye olw'okuba nti okakanyaza omutima gwo otuuka n'oyokya era n'okakanyaza empulira y'eno nga tokyagiyina. You can kill your conscience. Eno empulira ogittira ddala n'oba nga tokyayina mpulira yonna. I believe that most of the people who are professing that they have no conviction about their lifestyle and the evil that they're living, I think that they're lying to themselves and to us. N'olwekyo okuwulira omuntu yenna ng'agamba nti ye talina kulumirizibwa kwonna eri embeera gye bayitamu ebibi bye bakola, nze manyidde ddala nti aba yeerimba oba aba agezaako kulimba ffe. But it is possible that there are some people who have literally gone so far that they no longer have any conviction, and once that happens, naye nga kituufu nti waliwo abantu ababa baasala akaggwa ne bagenda wala nnyo nga tebakyayina mpulira eno, naye singa amala ne batuuka mu kifo ekyo they're damned. There is no hope for them. baba bawedde, baba tewakyali ssuubi gye bali. It says in John chapter 6 verse 44 that no man can come unto me, this was Jesus speaking, except the Father draw him. Era ayogera mu Yokaana 6:4 nti tewali muntu yenna asobola kujja gye ndi nga kitange tamuwaludde. You know, people say things like, I found God. Omanyi abantu bagenda boogera ebigambo bino nti nzudde Katonda. God wasn't the one that was lost. Naye kankugambe nti Katonda si yali abuze. Amen. You didn't find God. God found you. God's been knocking at your door and trying to get you to respond to Him. N'olwekyo nti kati olw'okuba si yali abuze, si gwe wamuzuula naye ye yakuzuula. Yalinga ku mutima gwo ng'akonkona era okutuusa ewamusalawo n'oggulawo. And so God was drawing you, and when you get saved and you say, I found God, no, He found you, and you finally opened up the door and let Him in. Ekyo kyagamba nti nno yakuwalula, yakonkonanga ku mulyango gwo, era kati wewalokoka kitegeeza wali omuggulidde oluggi, ye yakuzuula so si gwe wamuzuula. But you can get to a place to where you reject Him so much naye ate osobola okutuuka ku kigera n'omugaanira ddala n'ogaana okuggulawo omutima gwayingire. that He says, if that's what you want, Era naye atuuka n'agamba nti oba ekyo ky'oyagala I'll never draw you again. sijja kuddamu kuwalula nate. And if that happens, it's impossible for you to get saved. Era ekyo singa kimala ne kituukawo kiba tekisoboka gwe kulokoka. You can't come to God when you want to come to God. Era tosobola kujja eri Katonda gwe w'oyagalidde okujja. You have to come to God when He is knocking on your door and drawing you. Wabula olina okujja eri Katonda mu kaseera ko wakonkonera ku luggi olw'omutima gwo era gwe n'omuggulira n'ayingira. You know, in my heart right now, I really feel there's probably more than one somebody watching this program that right now you have lived a life of rejection. Mpulira mu mutima gwange nti waliwo omuntu ate so omu wabula bangi nti obadde mu kaseera ng'owulira nti olekeddwawo. You may be one of those that's been saying, there is no God. I feel no conviction. But you know at a heart level. Era manyidde ddala nti oyinza okuba ng'oli omu ku abo bagamba nti Katonda taliiyo era nze sirina kulumirizibwa kwonna, naye omanyi amazima mu mutima gw'omunda okimanyi. You know that you aren't God. You know that you need God. Okimanyidde ddala nti toli Katonda era okimanyi nti weetaaga Katonda. And you've been rejecting Him. And right now, God is speaking to you, and this is your last chance. Naye obadde ng'omugaana buli kaseera ng'ayogera naawe naye ng'ogaanye, naye kano ke kaseerako era gwe mukisa gw'olina ogusembayo. Now, this is not for everybody, but there's some people watching this that this is your last chance. Kino nno si kya buli omu, ne waliwo abantu abampulira essaawa eno, guno gwe mukisa gw'ogusembayo. If you walk away today Era singa olwaleero otambula n'okigaana kino and turn away from God, there's no guarantee that He's going to draw you again. And if He does not draw you, no man can come unto Jesus except the Father draw him. Katonda n'omukuba amabega n'omugaana bino by'owulira bye nkugamba, kitegeeza nti tolina mukisa gwonna kubanga teri muntu yenna asobola kujja eri Katonda okuggyako ye kennyini nga yamuwaludde. If you don't respond today, you are putting your eternal soul in jeopardy. You need to respond.
era bw'ogaana okukkiriza olwaleero amawulire gano amalungi g'owulira n'ogaana ogakkiriza oteeka omwoyo wo emmeeme eyo mu katyabaga oteekeddwa okubaako ky'okkiriza olwaleero. You know, we've got a number on the screen. You can call and there's people that will pray with you, and right now you could be born again. Era ogenda kuba ofuna ennamba zino ez'essimu, abantu ojja kukuba ku nnamba eyo obeeko ojja kubaaka akuyamba asabe naawe era olokoke. Weetaaga okulokoka. I tell you, this is life and death. Kankuba kino kiri wakati wa kufa na bulamu. For some people who are watching this program right now, and you need to respond. Eri abantu abamu abawulira akaseera kano oteekeddwa okuddamu obulungi. In Romans chapter 1 verse 20, after he said all of these things, he shows you 4 things. Era mu Baluumi 2 ng'amaze okwogera bino byonna akulaga ebintu bya mitendera 4. 4 progressive steps. Akulaga emitendera 4 egy'enjawulo. That people take away from this intuitive knowledge of God. Abantu bye bayitamu okulaba nga bava mu kutuuka mu kigere eky'okubanga bafuna okulumirizibwa kuno okuva eri Katonda. To harden their heart and to bring them to this place to where they are reprobate. Ne bakakanyaza emitima gyabwe ne batuuka mu kaseera kano nga tebakyayinza kulokoka nate. And so it says in Romans chapter 1 verse 21. Era ayogera bw'ati mu Baluumi essuula esooka akanyiriri ka 21. It says, because that when they knew God, this is talking about verses 18 through 20, this intuitive knowledge is there. They understand even His eternal power and Godhead. Agamba nti kubanga newankubadde nga Katonda baamumanya, ayogera kati wano kyayogerako wali mu Baluumi 18 nti baamanya amaanyi ga Katonda n'obwa Katonda bwe. And when they had that knowledge, it says when they knew God, they glorified Him not as God. Nti naye bwe baamumanya ne batamugulumizanga Katonda. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Newankubadde okumwebazanga wabula ne bagobereranga ebitali bya mu mpaka zaabwe, emitima gyabwe omusirusiru ne gujjuzibwa ekizikiza. I've got an entire series on this. Nina essomo ddamba ku nsonga eno. 5 teachings that's probably over 5 hours worth of teaching on this one verse. What this means to... Amasomo 5 gatwala essaawa eziwerako ag'eddiriŋŋana naye nga gakuggyirayo ensonga eno yennyini ku lunyiriri lwe lumu. When they knew God, they didn't glorify Him as God. They weren't thankful. Era nga lukuggyirayo ensonga ento bwe baamanya Katonda tebamugulumizanga Katonda nti tebaalina na kwebaza okwo. Their imagination became vain and their foolish heart was darkened. Nti era ne bafuna ebirowoozo ebitaliimu nti emitima gyabwe misirusiru ne gijjuzibwa ekizikiza. I wished I could teach that, but again, it'd take me 5 weeks to teach on this one verse. Kale mbadde ndowooza nti singa nina akaseera ke nsobola okukusomesa kino naye kijja kuntwera sabbiiti 5 okukusomesa olunyiriri luno lumu lwokka. So I've got this teaching entitled Discover the Keys to Staying Full of God. Nolwekyo nina essomo lino erikulaga eriyitibwa nti okuzuula ebisumuluzo eby'okuzuula obwakabaka bwa Katonda. That is a powerful teaching. If you want to get that, you can go to our website and you can get that teaching. N'essomo lino nno ly'amaanyi nnyo era oba olyagala nalyo osobola okugenda ku mitimbagano gyaffe oba ojja kulifuna. But what this is doing is describing progressive steps away from this time that you knew that there was a God. Naye olunyiriri luno lukuggyirayo emitendera egy'enjawulo okuviira ddala awo otegeerera ddala nti Katonda gy'ali. At one time, every person watching this program knew that there was a God. Nti waliwo akaseera eri buli muntu yenna awulira eddoboozi lino nga wategeera nti Katonda gy'ali. You knew that you had to be answerable to somebody for the way that you were living. Wakimanyira ddala era ng'olina n'ekyokuddamu eri omuntu omu eri embeera eyo gye wali oyitamu. And at one time you knew that, but you can take these progressive steps away, and if you do, you begin to deaden yourself. Ekyo waaliwo akaseera wakitegeerera ddala naye ate oyinza okutuuka ekiseera nga ekino wakigaana ne weddugaza n'oleetera omutima gw'okuba omukakanyavu. To this conscience. N'oba nga tokyalina mpulira eno. To this intuitive knowledge of God. Eri okumanya kuno okw'omunda okw'obwa Katonda. And look at what it goes on to say. It says, professing themselves to be wise, they became fools. Era njagala ogende mu maaso n'okulaba wano kyayongera okugamba nti bwe beeyita abagezi so nga basiruwala. This is so descriptive. Kino nno kikuggyirayo ddala bulungi. Of our world today. We as a whole. Embeera eri mu nsi yaffe olunaku olwaleero nti ffenna ewamu. Our world is controlled by people who have ignored God. Nti ensi yaffe yonna ewamu efugibwa abantu
abagaanye Katonda, have ignored His ways, era nga bagaanidde ddala amakubo ge, have leaned unto their own understanding, nga beesigamye ku kutegeera kwabwe bo, and they profess themselves to be wise, but they're fools. era wano nga beeyise okuba abagezi naye ng'ate basirusiru. Thank you for listening. For more information about Charis Bible College and Andrew Wommack Ministries Uganda, visit our website on www.awmuganda.net or visit our headquarters in Kampala on Park Royal Mall, Buganda Road on level 5 and 6. You are blessed.